Across East Africa, the rich soils yield plenty. Tea from Kenya Highlands and palm oil from the tropical islands in Uganda. The plantations feed regional economies, global markets, and nationals through employment. But away from this prosperity lies a silent, unspoken reality, one of exploitation, fear, and abuse towards some women workers. Scores of women have courageously stepped forward to recount the rampant gender-based violence inflicted upon them on tea and palm plantations, while countless others remain trapped in silence, fear, and isolation. The Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute, SEATINI, is shedding light on this darkness under the project Curbing Gender-Based Violence in Commercial Plantation Investment Schemes in East African Community. The project is intent on turning the invisible into the visible. Governments are competing to attract FDI, and they end up providing all the rights to the investors at the expense of the rights of workers, the rights of the environment. So we have increasingly seen human rights violations, especially for women in land-based large-scale investments. This project is about raising awareness, exposing these gender-based violence cases, but also looking at ways of how we can mitigate against these violences. There is a lot of responsibility on various stakeholders across the board, whether that is multinational corporations who own these plantations and the support that they can offer the victims, whether it is at societal level, where we look at addressing or tackling some of the cultural norms, and even at institutional level, policies do exist on addressing gender-based violence or tackling those issues should they be raised, but many times they are not enforced. So I think there's a role to play by different stakeholders, and such a project is going to be very important in getting to the root of those issues, highlighting what those issues are, and then finding out how civil society organizations, trade union groups, and even how these workers and government institutions, as well as multinational companies, can work together. I've seen a lot of women who comes to us and complain that they have been sexually harassed. But the challenge we face is that they don't want to report. They fear the society will discriminate them. There is stigma in the society, and even maybe their husbands. If they know that you are sexually harassed, they will divorce you. When a worker reports a case of sexual violence, sexual harassment, there's retaliation, and this retaliation doesn't come directly. This retaliation will come in form of termination, but the employer will not give you a reason that is because you reported sexual harassment. The employer will use the existing gaps within the law and take advantage of those ones and lay you off. Most of these women are working without employment contracts. So even if you have a written contract of employment, still the employer is going to use that fixed term contract to lay you off. They will just simply wait for your fixed term contract to end, and they will notify you that your contract has ended. The women which are working on farms, maybe plantation, they're getting sexual harassment from their bosses because their bosses have the powers, and they are not having voice to speak for themselves to reject that, because if they reject that, it means they will not get the job. Sexual coercion, harassment, and economic threats. Many women on commercial plantations
endure a cycle of fear, silence, and retaliation. And the remote nature of these plantations often isolates them from help. In Kenya, for example, 65% of those working in the plantations are women. Most of them have been subjected to gender-based violence, and this is usually coming from people in senior positions. There's need for companies to be able to address this problem because it's silent but pervasive. It's important that we must build the capacity of women for them to know the various forms of sexual harassment, for them to be able to differentiate and to actually identify when sexual harassment is meted against them. Kwanza nilikuwa nafanya kwa hiyo kampuni, nilikuwa mjamzito. After kwenda kujifungua, nilivyorudi nikaomba kazi, akaniambia hata nikiwa kwa kazi alikuwa ananitaka, lakini nilikuwa nakataa. Sasa venye nilirudi akaniambia kama nakataa ombi lake hata nipea kazi, na hiyo ndo nilikosa kazi hivyo kwa majani. Sababu kama tukifanya hivyo unakuta kuna bosi anakutaka na wewe umemkataa. Sasa unakuta hata kama ni kuna season ona permanent. So anakuambia in case kama utanikubali nitakujaza permanent. Sasa ukikataa hizo maneno wanapotezea tu huko. Hutawahi kuwa permanent. Hiyo ni kawaida. Wanakuambia mkuwe marafiki, ukikataa harassment inaanzia hapo hapo. Juu kwanza wananiangalia, wanaona nimefanya miaka mingi, hiyo wanaanzianga hapo ndio wakufukuse. Hiyo inakuanga kawaida. Hapana, as long as umeenda huko kuuliza kazi, mnaambiwa ingia. So wewe ni mjisote. Una hata kikapu saa ingine, inabidi sasa uhangaike, unachuna ukiweka hapa. Ukiweka mbele na kangunia hivi. Unaenda na ngunia, unateseka, na saa hiyo maybe uko na karatasi umejifunga, inararuka na kunanyesha. So kila kitu ni sisi tunajiprovidea. Kama saa hii siwezi fanya kazi mzito juu ya kubeba hiyo kikapu sana. Sasa mgongo imekuwa na shinda na kifua juu ya baridi. Hata nijipata araje ingine ya maarufu juu ya hiyo chemical ni strong. Sasa mimi nataka tuangalie juu sasa wewe ndio umejitegemea. Sasa saa zile unalashiwa na huyo mtu, ujue sasa huwezi ongea. Utaongea, lakini tukiwa kama huyu ndiye ametusimamia kwa shamba, tuwe na mwingine wa kutuangalia. Juu huyu akisidikana kuna mwenye unaenda kuambia hiyo maneno. Juu tuseme kama huyu ni mkubwa, unaweza eda sasa ukomplain hiyo kitu, sasa ufukuzwe kwa kasi. Alafu sasa ukienda uambie mume wako, atakwambia pengine unaweza kuwa jagiri kwa kasi, akwambia uachane na hiyo kasi, na hiyo kasi ndio unafeed watoto wako. Condition ya kukaa kwa makampuni kunakuwaga na mashida nyingi sana. Pengine area hiyo hakuna kwa shule, mtoto anaenda bali, na alafu tuseme kama toilet inakuwaga chafu, hakuna bathroom. Sasa tunapitana na mashida nyingi sana. The legal frameworks are very weak. They have gaps, so that they can't respond or mitigate these gender-based violence, and they can't respond, in fact, in real time. That also the institutions like the trade unions, which would have helped women, are also weak. So we have seen a deepening vulnerability of women workers in these large-scale investment, land-based investment schemes. Most of these commercial investments do not want labor unions to come in their establishments because they don't want these workers to build their collective power. When trade unions are functional and effective in a workplace, they
they help workers to stand on their own. They empower them to have a collective voice. So most of these establishments don't want unions in place. So these women don't have a chance to exercise their constitutional right to join a trade union of their own choice so that they can get representation, so that they can advance for their socio-economic interests. In Kalangala, women employed on palm plantations face similar ordeals: long hours, unsafe working environments, and vulnerability to male supervisors. When palm growing was introduced at the island, many rushed here for work. Yields soon multiplied and prosperity defined the island. Infrastructure grew, but the workers, especially women's rights abuse, remained rife. While legal protections exist, enforcement remains weak or largely absent. One of the reasons why these issues keep happening is because these are systemic problems where it's structural issues, and it requires strong political will if they are going to be addressed. You may find there are policies in place, but there are people who need to put those policies into action. And when that does not happen, the issue will continue. So I think one of the main things that we need to look into is generating political will. nga nze omu ekyantuukako ze bankwatirako mu toyireeti, omulundi ogwokubiri ne bankwatirako mu binazi. Kati bannange nagenda okubuuzaako bannange ne bagamba bannange nange bwe ntyo, ne ŋŋamba bannange tugenda kukola tutya, naye nga tetulina we tubwaba nga tukola eyo mu ofiisi eyo tusiimuulayo. Kati bwe twakolanga nga bakama baffe bajja nga batukwana nga batukwatirira, bamala otukwatirira nga batusaba omukwano. Kati nze lwali lumu nakeera ku makya nga ngenda kukola, ne ŋŋenda ne baŋŋamba genda osiimuule toyireeti eyo. Ne ŋŋenda ne simuula. Bwe okusiimuula, mukama wange n'ajja n'aggalawo, ne mugamba oggalawo ate nga ndi mu kusiimuula. N'agamba naawe sirika. Ne ŋŋamba ye lwaki nsirika? Vaayo mpitewo, oba oyagala toyireeti vaayo mpitewo. N'agamba nedda. N'agamba mbadde nzize nkusaba mukwano. Ne mugamba nze tosaba mukwano mu toyireeti, nze ndi mukola. Ye n'akola ki? N'afoosinga n'ankwatira mu tooyi. Bwe yankwatira mu tooyi neefuluma ebweru ne mbirowoozaamu, bwe naayogera ngenda kuswala. Owookubiri nali mu binazi nga tuli mu kuyiwa ebijimusa. Kati owe mu bijimusa oba oli mu kuyiwa, omanyi batuwa layini, buli omu bamuwa layini ye ng'ali mu kuyiwa. Kati nze nali ndi mu kuyiwa, ye n'asooka n'agenda eri wakati n'abeera ng'alambula oba alabe tuli mu kuyiwa bulungi oba bubi. Nagenda okumutuukako nga ŋŋamba nti nnyabo mbadde nkola ki? Yasooka n'ankubira essimu n'abiŋŋamba, neemugamba nze sibyagala. N'agamba nedda, nze nja kuyamba biki, nja kwongerako omusaala. Neemugamba nedda, nze saagala kukola ki? Kunyongerako omusaala okumaliriza. N'ankwatira mu binazi. Bwe yankwatira mu binazi, neefuluma ebweru ŋŋende mumwabire. N'agamba bw'ompaabira nja kugoba. Era nagezaako ne ŋŋendako n'eweekyalo genda okumugamba, naye nga bakaba baffe tebawuliriza. Yatuuka eri n'amugamba oyo tayagala kukola, simanyi munafu, simanyi akola bw'ati, simanyi akongola, muwadde layini okukola ne zimulema. Basalawo gundi ekyalo n'agamba bangobye. Ne bangoba ne ŋŋenda.
ate nga nali muzibu. Ekyaleetanga obutaloopa nga tolina waaba nga bw'ogenda ekyara ngaye yasooseeyo dda ng'agenze kumugamba nti gw'oli munafu nga oba kugoba. Ekyokubiri oluusi olina omusajja anaawulira atya ebyo nga n'oguma n'osalawo n'okola. Era bwe wagaananga nga bakutulugunya nga bakuwa emirimu emikalubu, oluusi bakukuba transfer n'ovaawo n'ogenda ewala. Bw'ogenda ewala eyo oluusi olina abaana oba olina famire yo eri awo ne bakutulugunya, oluusi ne bakuwasa sipe ne bakutuuza. Bwe bakutuuza n'omala ng'omwezi ogenda okuddayo nga bagamba gwe mu kompyuta wavaamu. Kati nze kye mbadde nsaba gavumenti yandituyambe n'etuwaayo mu kampuni omwo n'eteekamu obubookisi abantu abasobola okuteekamu ebyama byabwe nga bafunyeemu obuzibu. Kuba banne bangi gye bali bwe bali omwo balinga nze. Sexual offences are taken, they are really treated as a moral issue as opposed to a legal issue. When these victims come out, the first thing, first of all, will be victim blaming. There will be that shame that comes. So you find that the perpetrators of these offences remain in the workplace for years and years. Thousands of women come through, they pass through their hands, they are abused, and there's nothing that is done to them. Obuzibu bwe nafunira mu kampuni, nakola mu kampuni ebbanga lya myaka 10. Nenfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto ne mala nalwo ebbanga lya myezi 9 ne lunnuma nga tuli ku paaleedi. Nenzija waka ne ngenda ku ddwaliro, abasawo ne baŋŋamba nja kuzaala ssaawa 9. Kati bwe natuuka ne njija ne nsaba maternity leave. Maternity leave ne bagimpa nga ya myezi 3. Nenzira ku ddwaliro ne nzaala omwana. Ne ntuula ewaka ebbanga lya myezi 3. Bwe lyaggwako ne ntwala ebbaluwa y'eddwaliro ku woofiisi ne baŋŋamba ojja kudda enkya. Ne nkeera ne nzirayo era ne baŋŋamba ojja kudda enkya. Kati bwe naddayo olwokusatu ne baŋŋamba ennamba yange kompyuta yagidiriitingamu omulimu gwaggwawo. Kati obuzibu bw'ensanga nali nkolerera abaana abo be nazaala nga beetaaga obuyambi, beetaaga fiizi, beetaaga buli kimu, ebyokwambala, nga nsuubira kubijja mu kampuni. Kati omulimu bwe gwaggwawo abaana bange ne bafunamu obuzibu obwo. Nali nkola mu selective bayiwa bigimusa, era nze kati essaawa eno nafuna obuzibu bumu. Ebigimusa byannyingira mu ngalo zino ze mulaba, zaasanyalala zino ze mulaba. Era kati ennaku zino sikyakola nabyeyo, engalo zaasanyalala kubanga twakwatanga obukebe ng'okola bwoti, kati gloves tezisobola. Era engalo zino emisuwa gino engalo zaasanyalala. Ne ku ssaawa ya leero nze sikyawulira na bintu nti oba mpulira amazzi gookya oba kino, kubanga n'abaana bange kati gye bali nabye bagamba mwana ogenda mufu. Naba tukyawulira n'amazzi gagookya. Ne bwe twagendangayo nga tubasaba eddagala nga bagamba abaluddemu bakubako, kubanga bamanyi nti ebigimusa biki bitta era bireeta obulwadde. Kati nga babeera bagamba bagenda tubo. Naye nze kati engeri gye nali nkola nti nkola ndi siriyasi, baali tebagenda kunguba. Tukatukola omwezi batuhe $6,000 naye nga tubonaabona batugamba mugume twatandika kufungula ebinazi bitakula tujja kubongera, naye nga tukora emirimu minene ate obujanjabi tuyine butono. Zirya enkonji nga zino kyekyo kiti bakugira ngu tukirimirire leero tukisugure bwe tukiiheyo kyonna. Ate okuna agiye kukisika bwenti nka kino okukira ekyo, ebyo nibyo twaba entusika omugongo nigubarukira muno, kubanga hakaba hariho binnyo naye tukasika tebakutugira katarayini nk'okwokugera kutandika n'eri kubugira eri ngu tugibuge, naye byona biri nk'eby'okwokubira ebyo ekyo ngu tukimaye, naye bakugira ngu tukirime tukikwate tukisugure.
twasugura omurundi ogumwe kunagiye kusugura nkahurira omugongo gwarugamu ebicweka bibiri kimwe kyaza hansi supervisor baresura omusiyani agamba ati nze sikoresa barwadde nkoresa baramu ati genda oja wakaguru n'orukomaho ati n'omukitabo nkwigiremu kubanga tirukoresa barwadde iwe orukumenyeka buriizi ati abarwaire babeire omukati bakora n'ogwo omwezi supervisor obaresera kandi ati sijja kukusasura kubanga togukoze nataha gwe nahato okugwa orwo bangobere ntaho mu rugendero nimbo nabona tinyine kataka tinyine kayumba nyine abaana ndiyo mukubona abo tinyine obarebe nava ku motoka ninseerera ningwa manye twagenderanga ku motoka ffe twali kukola buyiri kitundu bayitayo buyiri kati ng'omanye buutusi n'enkuba ya muno neeseerera ninzika nayo ningwa wansi kati we nagwa ogwira omwezi batusalirawo nze omwaka gwali gwa 8 ogwo batuwumulizaamu basalako obusazi bantu gende ewamu abantu bangi abakuze emyaka abanafu nali manyi nti kuba wengudde nja kukola kinja kutereera naye waali tenaku omwezi okugiizo tandika okuwuma ate nga sirina gyendaga era nabulwadde bwange mpaka. Before sunrise each day, Nambi, not her real name, carried 45-kilogram sacks of fertilizer through the fields. The work was punishing, but it paid her children's school fees, fed her family, and gave her a roof over her head, a small company house she called home. Nali mu field nga tuyiwa bigimusa, nali mu speed tuyiwa, nali nnyo awantu wabomoka n'enzika n'ebigimusa byange twali tubyetikka ku moto twali tulina ebisawo bye tutunga nga oyinza okuteekamu n'ekiraana mu 5 bwetyo kati nali nkyetisse ndi mu kuyiwa nenninnya awantu newabomoka n'enzika n'ebigimusa byange kati mu kukka nagenda okuwira mu mugongo guno nga waliwo akantu akayize kapa nendowooza nti oba kwekanga bwekanzi kumbe nfunye obukosefu kati ngenda ekisawo n'ekikuba wansi ngenda okusikayo okugulu nti ntambule nga sikyasobola kutambula nga wembadde ntambula nga mpulira obulumi bw'amaanyi nga n'okutambula mpulira amagumba galinga nga muli bwe munda munze mpulira oba wali otambuddeko n'owulira nga amagumba gano waliwo ekintu ekinywa ekigenda kireko popo kati ne ku mugongo wange nali mpulira nga mpulira galinga agayisinganya genda muyira kopo neŋŋamba naye ng'obulumi era mpulira bw'amaanyi mu kuseetulagana amagulu w'ente nennyonnyola bakama bange ne bantwala mu ddwaliro erya kampani kati ne banzijanjaba ne bigaana okutereera ne bampa transfer ne bannyongerayo twasooka Masaka mu lya gavumenti ne bankuba bifaananyi ne tubitwalira dokita babisoma n'agamba nti nafuna crack mu mugongo gwange kati ne bampa ekisipi ekyokwesiba nembeera nga nfunanga obujjanjabi eddagala nga ndimira bwe byagaana nansindika nampa transfer Mulago Kampala kati Mulago baali bakyanzijanjaba nakyafuna obujjanjabi bakama bange kwolwo nali nkomyewo nga nvuddeyo naye nga bampadde ennaku z'omwezi ez'okuddayo mu ddwaliro bakama bange bwe nabagamba nti baŋŋambye mu ddwaliro Mulago nzireyo ennaku z'omwezi bwe ziti ekyala naŋŋamba ffe tukyalina ssente ze tukyayinza kuteekamu kubanga abalwadde bangi obulwadde obwo tugenza okulaba nga tibuwona nemuga ekyala kati ngenda kubeerawo nenzirukirako mu b'amateeka abamu tiwaliwo essaagenda kalangala mu baleba bano abayamba abantu natuukayo ne babayita bwe babayita ne twogera kati simanyi kuba ye yaŋŋamba nti toyina ssente zisobola kuwoza na kampani ate toyina ssente zisobola kuwoza wadde nange nze kennyini bw'ogezaako okuleeta empaka toyina kyogenda kufunamu ekyamazima era sina kyenafunamu genda ne bafunanga salale nze nga sikyafuna bwe nagezaako omusaba ekyokulya jjukira nali ku ddagala ng'olwo ndi ku bujjanjabi bampa eddagala naye nga n'ekyokulya bwe ngenda ne mugaa ekyala nsaba ku kyakulya ngaga ati wali mmereyo embeera gye mpitamu si nnungi ndi kati wakuyambibwa buyambibwa kuweebwa kyakulya nagezaako okufuna omulimu nga nzize eno
naye olw'ensonga nti nina obukosefu gwannemerera navaayo ntudde wano ewaka sikyakola. Naye ng'ekyamazima ng'ababoosi bannannyini kampani kale bekikwatako abakulu oleke bano ba HR ababeera mu ofiisi kyali kyetaaga omuntu ne bateekawo ŋŋambe ne bateekawo ennamba y'essimu gye basobola okukubira bakama baffe omuntu ne yeekubira enduulu. Now Nambi lives inland, unable to work, relying on her sister and distant relatives. Her back is broken, but the silence and the betrayal cut even deeper. Lack of accountability, weak enforcement of labor laws, and minimal oversight from investment firms contributes to a culture where abuse thrives. If we had a strong compensation law, it would put a high cost on the employer, and the employer now would be forced to make sure there are real standards within their occupational standards are put in place so that they avoid those accidents. These are billion-shilling industries. They can afford compliance, but gender-based violence isn't seen as a priority until now. When we talk about attracting FDI, we need to make sure that we balance, that we protect the rights and dignity of our women. We shouldn't make profits supersede the dignity and rights of our women and our citizens. SEATINI, with partners, is turning silence into action through policy advocacy, grassroots education, and legal reforms. The project pushes for dignity across plantations. SEATINI's multi-stakeholder approach includes conversation that challenge long-standing power imbalances. Moving forward, there are those low-hanging fruits which we can be able to address. For example, our countries, Kenya, Tanzania, Uganda, are signatories to the International Labour Organization Declaration and Protocols, and we should campaign that they implement that in their laws, in their investment-related policies and laws. There are also issues around labor officers. We should also advocate that at least each district has a labor officer to be able to address the disputes which are brought to the labor officers. Companies have a huge obligation to ensure that they have policies in place that prevent and stop gender-based violence. The first thing is obviously to ensure that these policies align with existing laws, including constitutional requirements. Countries, beginning with Kenya, that has a national action plan on business and human rights. Uganda has also done very well because it has a national action plan on business and human rights. They must align their practices to the NAPs on business and human rights by ensuring that women in plantations are protected from sexual and gender-based violence. Change is possible when women are heard, protected, and empowered. Entire communities benefit. Perpetrators are people that may be having power. Let's look at naming and shaming them. Also ensuring that CSOs work together with our workplaces to implement gender committees in different workplaces, and ensuring that women are able to share their experiences and report cases of GBV that challenge them to continue working in these spaces. The project seeks to ensure not only crops and profits are harvested, but also dignity, equity, and justice